Welcome to our channel, Channam Setti 259. Now we are continuing the LED signals. Now you please see, this is the circuit of the LED signals. This is DG, green signal. This is HG, yellow signal. This is RG, red signal. This is the regulator. Current regulator unit. Now we are discussing about the current regulator unit. It feeds constant current to LED signal unit. మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎల్ఈడి సిగ్నల్స్కి మనకి కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. అప్పుడు మనం దాని ఇల్యూమినేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఫీడ్స్ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ టు ఎల్ఈడి సిగ్నల్ యూనిట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ డిటెక్ట్స్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ 20% to 25% ఆఫ్ ఎల్ఈడి. సపోజ్ ఈ ఎల్ఈడి యూనిట్లో మనం అనుకున్నట్టు ఒక బల్బ్ పోయింది నో ప్రాబ్లం, 2 బల్బ్ పోయినాయి నో ప్రాబ్లం, కానీ 20 to 25% అంటే సపోజ్ 100 బల్బ్స్ కనుక 100 ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ కనుక ఉంటే కనుక దాంట్లో 20 కానీ 25 మించి కానీ పోతే కనుక అప్పుడు దాన్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఈ కరెంట్ రెగ్యులేటర్ డిటెక్ట్. ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైతే 20 to 25% లెస్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ డ్రాయింగ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఆ కరెంట్ అనేది మామూలుగా ఏం చేస్తుంది, కాన్స్టెంట్ కరెంట్ని ఫీడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మన కరెంటు కన్జంప్షన్ తగ్గుతుందో 20 to 25% ఎల్ఈడీస్ కనుక ఫెయిల్ అయితే కరెంట్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి దట్ ఆల్సో విల్ బి డిటెక్టెడ్ బై ద సిఆర్యూ ఓన్లీ. కరెంట్ రెగ్యులేటర్ యూనిట్ విల్ డిటెక్ట్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద 20 to 25% ఆఫ్ ఎల్ఈడీస్. ఇట్ లిమిట్స్ ఆర్ బూస్ట్ ద కరెంట్. ఇదేం చేస్తుంటే కరెంట్ని పెంచుద్ది లేదంటే తగ్గిస్తుంది, బూస్ట్ చేస్తే లేదంటే తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా అదేంటి లిమిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్ లిమిట్స్ ఆర్ బూస్ట్ ద కరెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ యాక్టివ్ ఎల్ఈడీస్ అండ్ కాజ్ అలారం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి ఎప్పుడైతే ఈ ఎల్ఈడీస్ పోయినాయో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మనకి కరెంట్ని బూస్ట్ చేసి సో దాన్ని ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాక్టివ్ ఎల్ఈడీస్ అండ్ కాజెస్ అలారం. ఎప్పుడైతే మనకి 20 to 25% దాకా మనకి ఎల్ఈడీస్ ఫెయిల్ అయినాయి అనుకున్నామో ఆటోమేటిక్గా ఈ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ సమ్ LEDs are failed. So that should be informed to the proper person, authorized person by means of some circuits. If optical sensor detects that the signal ahead has gone blank or dim, it reduces the current to 300 milliamperes and causes dropping of ECR and generates alarm. మనకి ఏం చేస్తుంది అనమాట, ఇఫ్ ఆప్టికల్ సెన్సార్ డిటెక్ట్స్ దట్ ద సిగ్నల్ అహెడ్ హ్యాస్ గాన్ బ్లాంక్, దీని ముందు సిగ్నల్ కనుక మనకు బ్లాంక్ అయింది అనుకుంటే అది ఏం చేస్తుంది, దీని ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుంది, ఇట్ రెడ్యూస్ ద కరెంట్ టు 300 milliamperes. ఇది కరెంట్ని 300 milliamps రెడ్యూస్ చేసేసి డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ఈసీఆర్ డిఈసీఆర్ కానీ హెచ్ఈసీఆర్ కానీ ఆర్ఈసీఆర్ కానీ దాన్ని డ్రాప్ చేసి మనకి స్టేషన్ మాస్టర్ దగ్గర ఒక అలారం ఉంటుంది, యూనిట్ ఉంటుంది, అక్కడికి మనకి జనరేట్ చేస్తుంది. ఇట్ జనరేట్స్ అలారం. ఇట్ హ్యాస్ ఆప్షన్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ బ్లాంకింగ్, నాన్ బ్లాంకింగ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈసీఆర్. దీంట్లో మనకి ఏంటంటే ఈ కరెంట్ రెగ్యులేటర్ యూనిట్లో ఇట్ హ్యాస్ ఆప్షన్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ బ్లాంకింగ్ కానీ నాన్ బ్లాంకింగ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈసీఆర్స్ ఆల్సో. బ్లాంకింగ్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ నాన్ బ్లాంకింగ్ ఈజ్ ఫర్ ఆన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ సిగ్నల్. ఈ రెండింటికి మనకి ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్, ఈ రెండింటికి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే బ్లాంకింగ్ ఫెసిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ రెండింటికి బ్లాంకింగ్ ఫెసిలిటీ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దీస్ టూ బ్లాంకింగ్, ఈ రెండు సిగ్నల్ మనకు బ్లాంకింగ్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దీనికి మటుకు నాన్ బ్లాంకింగ్ పెడతాం. ఎందుకు పెడతాం మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మనం. విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హెల్త్ మానిటర్ యూనిట్. మనకి మనకి హెల్త్ ఎలాగైతే చెకప్ చేసుకుంటే ఆ విధంగా హెల్త్ మానిటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట. దీని యొక్క కండిషన్ బట్టి దీని కండిషన్ చూసుకుని హెల్త్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ మెయిన్ సిగ్నల్స్ అట్ రిలేర్. ఈ హెల్త్ మానిటర్ యూనిట్ మనం ఎక్కడ ఉంటుందంటే
రిలే రూమ్లో ఉంటుంది. ఈ హెల్త్ మానిటరింగ్ అనేది రిలే రూమ్లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ మెయిన్ సిగ్నల్స్ ఎట్ రిలే రూమ్. ఇది దేనికి ఏముంటుందంటే మీకు ఓన్లీ మెయిన్ సిగ్నల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ హెల్త్ మానిటరింగ్. అదే కాలింగ్ ఆన్ సిగ్నల్ మటుకు హెల్త్ మానిటరింగ్ అనేది ఉండదు. కాలింగ్ ఆన్ సిగ్నల్ మనం అనుకున్నాం కదా, దానికి హెల్త్ మానిటరింగ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ మెయిన్ సిగ్నల్స్ ఎట్ రిలే రూమ్. ఇదంతా కూడా మనకి రిలే మొత్తం కూడా రిలే రూమ్లోనే ఉంటుంది. మనకి ఈ పోర్షన్ అంతా ఇదంతా మన ఫీల్డ్లో ఉంటుంది. ఇట్ మానిటర్స్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి సిగ్నల్. ఇది ఏం చేస్తుంది, హెల్త్ మానిటర్ ఏం చేస్తుంది, దీని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్ మానిటర్స్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఎల్ఈడి సిగ్నల్స్. ఇట్ గివ్స్ ఆడిబుల్ అండ్ విజువల్ అలారమ్స్ వెన్. ఎప్పుడు ఇస్తుంది, ఇట్ గివ్స్ ఆడిబుల్ అండ్ విజువల్ అలారమ్స్ వెన్ ఇన్పుట్ కరెంట్ టు రెగ్యులేటర్ ఫాల్స్ డౌన్ బిలో 50%. దీని యొక్క ఇన్పుట్ కరెంట్ కనుక, దీనికి ఇన్పుట్ కరెంట్ ఉంటుంది కనుక, మనకి ఇలా కరెంట్ డ్రా చేస్తుంది కదా, ఆ డ్రాయర్ కనుక 50% కనుక లెస్ అయితే కనుక అది మనకి ఇట్ కరెంట్ రెగ్యులేట్స్ ఫాల్స్ డౌన్ బిలో 50%. ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి యూనిట్ ఫాల్స్ బిలో 50%. సపోజ్ దీంట్లో 50% ఎల్ఈడీస్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయి, 50% ఎల్ఈడి ఫెయిల్ అయిపోయినాయి, అప్పుడు కూడా మనకి ఏమైంది, ఇల్యూమినేషన్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఇల్యూమినేషన్ డౌన్ అయిపోతే అది కూడా అప్పుడు కూడా మనకి ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్ అలారమ్స్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కరెంట్ రెగ్యులేటర్ ఈజ్ ఫాల్టీ. సపోజ్ ఈ కరెంట్ రెగ్యులేటర్ యూనిట్ ఉంది, ఇది కనుక ఏదైనా ఫాల్టీ ఉన్నా కానీ అప్పుడు కూడా ఈ హెల్త్ మానిటర్ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అన్నిటి యొక్క హెల్త్ కండిషన్స్ అది ప్రాపర్గా మానిటర్ చేస్తుంది. వీటి యొక్క హెల్త్ కండిషన్స్ ప్రాపర్గా ఇప్పుడు ఎల్ఈడి సిగ్నల్స్లో 50% ఎల్ఈడీస్ ఫెయిల్ అయినా సరే, లేదంటే కరెంట్ కనుక డ్రాప్ అయితే ఇన్పుట్ కరెంట్ డ్రాప్ అయితే ఇది బిలో 50% కనుక డ్రాప్ అయినా అప్పుడు కూడా అది మేనేజ్ చేస్తుంది. ఇల్యూమినేషన్ ఆఫ్ ఎల్ఈడీస్ యూనిట్ ఫాల్స్ బిలో 50%. ఇల్యూమినేషన్ తగ్గినా కానీ మానిటర్ చేస్తుంది. కరెంట్ రెగ్యులేటర్, ఈ రెగ్యులేటర్ అనేది ఫాల్టీ రెగ్యులేటర్ అయినా కానీ అప్పుడు కూడా మనకి ఇది ఈ హెల్త్ మానిటర్ అంటే అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ మొత్తం అవుట్ గోయింగ్ సర్క్యూట్లో ఉన్న ఈ యూనిట్లో ఉన్న హెల్త్ యూనిట్లో అన్నిటిని కూడా ఈ హెల్త్ మానిటర్ యూనిట్ అనేది మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడ పెడతారంటే మనకి రిలే రూమ్లో ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడ పెడతారు, మనకి రిలే రూమ్లో ఉంటుంది. కాలింగ్ ఆన్ సిగ్నల్స్ మటుకు మనకి హెల్త్ మానిటర్ యూనిట్ అనేది నాట్ రిక్వైర్డ్. కాలింగ్ ఆన్ సిగ్నల్స్కి హెల్త్ మానిటర్ యూనిట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. కాలింగ్ ఆన్ సిగ్నల్ అనేది మనకి సబ్సిడీ సిగ్నల్ తీసుకుంటాం కదా, దానికి అంతా మనం ఇచ్చేయం. సో దానికి నాట్ రిక్వైర్డ్. కమింగ్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నౌ హౌ ద డీజీ, హెచ్జీ, ఆర్జీ will act, I will perform, how it is going to be lit when the RG is lit. Normally when there is no movement, always RG must be, always red signal must be lit, always red signal must be lit. Manual signals means always red signal. When there is no movement ahead, that means there is no train in rear of the signal and there is no requirement of any platform movement or something else, then this RG, this red light should lit. That means normal aspect of the manual signal is on. So red. అది ఎలాగ మనకు వర్క్ చేస్తుంది, how it is going to be worked. Now coming to supply fed from the fuse. Please remember, always fuse is must and should. For each and every circuit, individual fuse should be provided. Individual fuse. This is all should be, for example, this all should be for example S1 signal. So for S1 signal, one individual fuse is required. Like that S2, S3, whatever how many signals are there, each and every signal should have its own fuse. Rated fuse. Fuse is always with my rated fuse, not like you like or I like. So it should have its own rating. So that rated fuse should be provided for each and every signal unit, for each and every signal. Now coming to this one. So now the supply, AC supply, for example 110 volts has given to this one. So what happens, the phase supply is came here and it is, because there is no HR is down, DR is down, because there is no movement, there is no further movement ahead, there is no movement, then this HR is down, DR is down. Once HR is down, these two contacts are not available, then what happened, the supply will be going like this. Now because of HR is in down condition, that means HG signal is not required. So HR is in down condition, HR normal down, DR normal down. So these two are normally in down condition.
Once there is any requirement of trial movement, then only either HR or DR or HR as well as DR both will pick up. When there is a requirement to take the train from another station to our station, or from our station from A station to B station or B station to C station, then either HR or HR as well as DR must pick up. Otherwise, normally these two relays are in drop condition, de-energized condition. Now, you please see the fuse, the supply is coming from here, and because HR is normally in down condition, so what happens? The supply is extended. Here you please see there is a bypass path. There is a bypass path. So I think you all knows about the drawing design. When there is any wire crossing each other, that means there is no connection. Then we have to show like this. Half circle. We have to show like this, half circle. That means there is no direct connection. When there is a connection, then we have to show like this. That means some termination or soldering, whatever the means may be. So the supply is coming like this, and because the normal condition of the HR is in drop condition, so drop condition, back contact is available, normal contact is available, then the supply flows like this, and through the health monitor unit, the supply is extended to CRU, current regulator, and from there to RG lamp, and from there to RG unit, LED unit. So again it is coming back, and it is through RECR, red lamp checking relay. So through RECR, again the back contact is available, normal contact of the HR relay is available, then it is going back to the negative. It is going back to the neutral, phase and neutral. Then automatically the LED signal, RG LED lamp will lit. Once the LED lamp is lit through the RECR relay coil, then what happens? In this RECR relay, once the current is flowing, the required current is flowing through the coil, then automatically some electromagnetic will be generated. Magnetic flux will be generated. Then the relay is getting energized. The relay gets energized. That means armature will get energized. So then the RECR front contact will be considered for some other purpose. This. Now coming to HG, how the HG will lit? HG means yellow lamp. Yellow lamp means a head signal. Is at danger. A head signal is at on. That means you have to proceed up to the next stop signal. You should not pass the next stop signal. You have to approach. You have to go ahead up to the next stop signal. That is the meaning of the HG lamp. How the HG lamp will lit? Now coming to, once the ahead portion of the signal is clear to run the movement or to take that train into the particular portion of the platform 1, 2, 3 or somewhere else, then what happens? The HR relay will be picked up. You please observe here, once the HR relay is picked up, but the DR relay remain in drop condition only, because only single signal has been given. That means one signal has been given to the next stop signal only, not to the next stop signal. So at that time the HG relay will pick up. And the DR will be de-energized condition. Now you please see, the supply has been extended from here, because HR relay energized, then automatically what happens? The supply will be extended up to here and coming here and here. Next, you please see that DR is in de-energized condition, because normal condition of the DR is in de-energized condition. Through the back contact or normal contact of the DR relay, the supply will be extended to CRU through the health monitor unit. And from there to, it is going to the LED unit, and from there it is coming back to the, through the HECR relay, yellow lamp checking relay, and through the back contact of the DR relay, because normal condition of the DR relay is in drop condition. So again it is going back to the
neutral. It is going back to the neutral. So the circuit has been completed with the help of HR front contact and DR back contact as well as CR unit and health monitor, CR unit through the LED lamp unit, and coming back to the HECR relay through HECR relay, and again back contact of DR relay, and it is going back to the neutral through the picked up contact through the front contact of the HR relay, through the front contact of the HR relay. So that then automatically the HG will lit. The HG will lit. So the driver can understand. The driver should understand that he has to move. He has to move from this signal to next stop signal. Up to next stop signal, he has been allowed. Next stop signal, he has been allowed. So next one is final one is DG. For example, DG Y0. Now the signal has to be given to DG. That means the driver has been permitted from first signal to next signal and next to next signal also. He has to light has to be lit. When the DG light has to be lit, DG signal has to be lit. If the signal has been, the driver has to be drawn his signal, his train from this signal to one signal, for example, this signal and next signal and next signal. So this is RG red, this one is yellow, and this is green. The driver is here. The driver is here. So up to next stop signal, if the driver can take his train, then this signal should show green as well. That means ahead signal of this signal should show the yellow aspect, and ahead signal of this yellow aspect maybe RG or red or something else, some other. But whereas this is the sequence. Once this is red, this should be yellow and this should be green. That is a sequence. That is a sequence. See a sequence chart. Okay. Now coming to this one. Now the signal has to be shown DG. Now the signal has to be shown DG. Then what happens? Then the DR is DR. The DR is energized. The DR is energized. Previously, the DR is de-energized. Hence, the path, the current path has been taken through the back contact, normal contact of the DR relay has been like this. Now, the DR is energized. Then, what happened? The phase supply has been gone from HR front contact, energized contact, and DR front contact, energized contact, and through the health monitor unit, and through CRU, and then DG LED lamps, and from coming back through the DECR relay. Green lamp checking relay through the DSR relay, and from there it is coming back through the energized contact, through the front contact of DR relay, through the front contact of HR relay, and going back to the neutral. Hence the circuit has been completed. That means the current path has been completed. Then automatically what happens? Through this DECR relay contact, that coil, the current has been passed. Once required current has been passed through the coil of the DECR, then what happens? The magnetic flux will be generated. Proper magnetic flux will be generated. Once the magnetic flux has been generated, then automatically the armature will be got attracted. That means like this. Then automatically the front contact is made. Normally it is in de-energized condition like this. Normally it is de-energized. Once the current has been passed through the coil of this coil relay, then automatically what happens? The armature will get energized. So it picks up. That means it touches the front contact. This means it touches the front contact. Then automatically the current is flowing through this and coming back. Then this relay, this DG is energized condition. You please remember, once this DG is energized condition, because of DR relay is in energized condition, DR relay is in picked up condition, then there is no current path for this CRU.
Please see, please observe carefully. There is no current path for CRU. At the same time, there is no current path for RG also, because HR relay is in energized condition. Because this is de-energized condition. This condition is called de-energized condition. Normal condition of the HR relay. So now the relay, HR relay has been energized, as well as DR relay is also energized, because of, with the help of these two relays front contacts, this DG is energized. With the help of one front contact, HR relay front contact, and DR relay back contact, BR relay back contact, this HG will get the feed. And once the total relay, these two relays are de-energized, HR relay de-energized, then automatically this RG will get the fuel. I mean, the RG will be fed. The RG will be fed with the help of this back contact. So this is the scenario. First, HR drop contact, RG will pick up. HR front contact, DR back contact, HG will pick up. HR front contact, DR front contact, DG will get picked up. So this is the usual practice. This is the usual scenario of the simple logic, simple circuit of the 3-aspect LED signal unit. 3-aspect LED signal unit. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.